From a little unknown shanty, dry area with grave-faced people, to a beautiful, productive place with energetic and motivated people. That is the story of Makutano, Yatta. Situated in the arid areas of Kenya in Machakos County, the village has become a beehive of activities. It is a contrast difficult to believe. The land is completely dry, with the nearest river being 25 kilometers away. It is rocky and shrubby. Visitors from all corners of the world come to learn and witness the transformation that has taken place here. The natives, who once upon a time depended solely on foreign aid, now enjoy food security and are an inspiration to other zones depending on foreign aid. On this day, visiting is a delegation from the neighboring Makueni County. Their mission here is to learn how they can alleviate hunger in their county and become food sufficient. Siku ya leo tumekuja hapa kama wakaaji wa Makueni tuje kujifunza jinsi tunaweza kuharvest maji ya mvua na kuyatumia katika kilimo. Led by their county governor, they came in their numbers. And that's why we've left the nation to the way it is. Na tumekuja kwa fujo, tumekuja kutoka Makueni zima, tumekuja na wafanyikazi wa serikali pia. Tunaona kwamba kwa sababu tuna mpango wa kuzoa maji yote ya mvua badala kwenda Indian Ocean. Like many other areas of Kenya, this village was hit by a devastating hunger in 2007 through to 2008. Drought engulfed this community. Sights and sounds that characterize Ukambani as hunger bites. This village and others in the wide Ukambani area hit media headlines. Major television stations and newspapers carried stories of people going to their extreme, at least to find something to eat. Ukame ni nyingi, hatuna chochote. For that reason, his wife has to sell her body in order to get food. Sipati chakula ya kutosha. Kwa kuwa mama sasa, kama mama anatoka nje, ukipata anakuja na yake, kosa tunakuja narudi. It's for this dilemma that desperate mothers are sending their girls at nearby Kithioko shopping center to trade their bodies in exchange for food for the entire family. Nachukua ile msichana yangu kama huyu, naenda naye kwa soko, namuuza kwa mtu iko na loli ile ya transport au gari iko na pesa au kwa store, nipewe chakula nikuje kupea watoto wengine. Nikiwapea tunalala siku hiyo. Kesho tunaenda tunapewa, ninatafuta ingine. This standard 8 girl ascertained that indeed they engage in sex with the truck drivers. Tunahangaika sana. Juu kama mama yetu ni mzee, hawezi kuenda kutafuta chakula. Sasa inatubidi tuingie kwa dereva wa malori, watubebe watupeleke huko mahali hatujui ili tupewe pesa. Just for how much are they paid per night? Kama 20, 15. Today, the tales from this village are an inspiration and hope, drawing envy from others. Tumehimiza watu wachimbe mabwawa ama malambo ya maji, wanavuna maji wakati wa mvua ikinyesha, na wanatumia hiyo maji kupanda high value crops kama kitunguu, nyanya, bullet chilies, French beans na kadhalika. It is located in the arid and semi-arid regions of Kenya and receives erratic rains of less than 500 millimeters annually. The altitude of Yatta ranges between 700 to 800 meters above sea level, befitting the bill for a hot tropical climate where evaporation exceeds rainfall. Most other regions in Kenya experiencing such harsh climatic conditions depend on aid from the government and well-wishers.
Tired of the dependency syndrome, a number of households from this village decided to prove that residing in dry areas did not deter them from engaging in successful agricultural production. Operation Molio Out, OMO, which means to stop depending on relief food, was initiated in 2009. The operation was based on 6 pillars: mobilization, water harvesting, high crop yields, value addition, industry creation, and linking the Yatta village to the outside market. Their 5-year strategic plan addressed this problem. To get this done, villagers dug up ponds to collect rainwater. Watu wengi kama sasa huku kambani mvua ni kidogo, hainyeshi vizuri, na watu wanalima kama vile babu zao walikuwa wanalima. Na tunataka wabadilishe mtazamo ndio waweze kulima na njia zingine ambazo zinaweza kuwapatia manufaa. Na sana sana katika hii eneo tumehimiza watu wachimbe mabwawa ama malambo ya maji, wanavuna maji wakati wa mvua ikinyesha na wanatumia hiyo maji kupanda. The water stored in these ponds is used for irrigation. The once dry land has stabilized in food security. To achieve the rich harvest, the farmers dig trenches known as zai pits, which are 2 square feet. They fill the bottom foot with farm trash, which helps to retain water after rainfall irrigation, while the upper foot is filled with soil mixed with manure. This prepares the farmers for a rich harvest, for the crops get sufficient nutrients. Another one like that for another vegetable, and then there will be enough for the family. Maybe if you get excess, then you can sell the surplus. The members of the community have ventured into animal keeping. This is due to the availability of food and water. This has improved the nutritional level of the natives, since milk is essential to human life development. Jamii hii upande wa afya tunalenga watoto na wakina mama, na pia tunalenga youth, kwa sababu hata pale juu tumeanzisha programs za youth ya kutengeneza matofali hii ya interlocking blocks ya kujenga. The inspiring story of Yatta is an eye-opener to other semi-arid areas to note that proper utilization of available resources can gear towards food security in the country. It all began in March 2009 after a drought that hit the country. The residents decided enough is enough. They wanted to transform their community. To do this, they had to radically change their mindsets to achieve the fruits. Their resolution was Molio Out, meaning freedom from relief food dependency. The community approached the church leader, Titus Masika. He is the founder member of the Christian Impact Center. Bishop amerejea. Siku moja nikaja kwa Bishop na mama 50. Ana mwa Bishop tena wakivuna neti kukwana. Nikamweleza Bishop ya kwamba tuna changamoto kabisa ya maji, na kweli ya juu ndio silanga ibeti ndo naikata. Akanieleza, nyinyi kwa umri wenu na vile mko wa Kongo, mimi nitawasaidia vipi katika kusuluhisha hilo changamoto ya maji. Na mwani tukutito nene asiana hivyo sene na hivi skulu itotembea. Nikamwambia tutaenda tuwaeleze wajukuu wetu pale kabla hawajaenda skuli, wale watakao waenda wakuwa na chimba ule mchanga, kisha sisi tunaubeba. Na Bishop atunia basi Bishop akatupa hiyo homework. Tuenda hiyo kaambie silanga ya 10 square. Akatueleza tuende tuanze kuchimba silanga ya 10 square. Lakini tako atanaka ila ikongo si Biblia. Basi tukashikana pamoja kama wale lepers wa Biblia. Na tati tenza. Na kwa pamoja tukaanza kuchimba masilanga. Na mvua ya ua. Na mvua ikapata kunyesha baada ya sisi kutengeneza yale mabwawa. Na mziogea ingi. Nikamrejea tena. Na Mungu angainda na wangu. Najua wewe Mungu akusaidie usichoke, mtumishi wa Mungu. Na mwe silanga ni kila kitu unatenda kubanda mbeo. Nikamwambia kwamba kweli tumeweza kuvuna maji
tunahitaji mbegu ya kupanda. Bishop no aje atoe ya watermelon. Bishop akaenda katuletea mbegu ya watermelon. No kwa sina mbegu ingyo. Viazi vitamu na mbegu. The women went ahead and began another operation, the Bring Men Back operation. Na nikawaambia kuna kitu kimoja tunachopoteza. No mpaka tumia kila mchikindu kingi kita wako operation member. Now they had to bring back their husbands who had escaped hunger to Nairobi. This is Peter Mutiso's farm. It is full of life and treasure. In 2007, Mutiso had taken off to Nairobi city in search of a better living. Mutiso is back from the city where he lived in the slums of Kibra, and he can confidently say he is a millionaire from the reflection of his farm. Residents here say you can hardly find a drunkard in this place, or even people loitering in the streets or markets. Na hata tulichekeshwa tukiambiwa kwamba siku hizi huku huwezi kukuta walevi, hata huwezi kukuta watu wanazurura katika town. Hata ukitaka mtu mwajiri sio rahisi, kwa sababu watu wengi wana mashamba yao na wana maji huko na wanapata chakula chao, pia chakula cha kuuza. Hata mtu anaweza kuwa kama kwa mwezi anapata shilingi 300,000, 300,000. Na hata tukaambiwa huku ukiwa wewe ni mwanaume na unataka kuoa, kitu kimoja unaulizwa ni kama una damu, ni bwawa la maji. Unaulizwa hivyo. Ikiwa una labda inakuwa sio rahisi kupata mke. In the model farm, a variety of activities take place. We also have a dairy unit. There is a dairy unit, a chicken unit, and pigs. Perishable products from the farm are stored in locally made coolers. Tumetumia makaa ambao ametoka katika maeneo haya. Ni makaa ya kawaida ile natumia kwa kupikia. Imejengwa kwa kuta za hii nyumba ama kula ni makaa. Imeshikiliwa na ile inaitwa chicken wire. Alafu ndani imewekwa shelves na juu imewekwa roof. Huko juu ya roof kuna tangi ya maji ambao imewekwa mashimo kama ile ya drip, na hiyo ndio inalowesha hiyo makaa pale juu kupitia hiyo mashimo. Maji inaingia katikati ya makaa, na mtu pia baadaye anachukua maji anaweka kwa hiyo kuta ndani na nje, na ingine maji ingine unaweka chini. Ukifunga hiyo mlango kama masaa 3, hiyo kula inakuwa baridi. Hii ni njia moja ya wakulima naweza kutumia kuhifadhi mazao yao, na sana sana yale inaenda mbali kama ng'ambo, bullet chilies, fresh beans inahifadhiwa hapo kabla ya collection. A dryer is also available to dry products like potatoes, pumpkins, and cassava, which are later grinded and used for production of bread within a bakery still within the farm. In 2006 and 2007, people were feeding on dogs and donkeys. However, almost 5 years later, the situation has taken a 180-degree turn. Nyumba yangu imeenda na maji yote, na bwana yangu sijui alitoka ameenda wapi. Niko tu na watoto peke yangu. Serikali tafadhali, niko saidi mbaya kabisa. These are the calls that most desperate Kenyans result in times of trouble. But for the people of Yatta, all the help they need comes from within. It is the power of mindset change.